Okay, so we are live now? Yeah, I guess Obiro, we are good to start. Okay. দাঁড়াও এখনো নাকি প্রাইভেট দেখাচ্ছে একজন বললো? হ্যাঁ, প্রাইভেট দেখাচ্ছে। Okay. So are we live now? Okay. We're starting. Hello everybody. Good evening and welcome to another episode of Stroke of Insight. This evening we have with us Mr. Raunak Farhaz, a doctoral student at Humboldt-University, pursuing his research in theoretical chemistry. Though it is our first interaction, I really believe that a man who identifies himself as a chemist by profession, a physicist by heart, and a mathematician by soul packs quite a punch to engage our curious minds, and I hope you all will enjoy listening to him. Over to you, Dada. I would like to first know about your field of research. What does it comprise? Like, what do you research on exactly? So, I mean, as we have told previously, there is theoretical chemistry. So, I am a theoretical chemist, but the thing is that the theoretical chemist term has come in a very latter time of research period. So, প্রথম দিকে যদি দেখা যায় তাহলে হচ্ছে যে তোর theoretical chemistry কিছু ডোমেন আছে, particular domain যেগুলোতে লোকে কাজ করে। There are certain domains that people prefer to work on, and তাদের মধ্যে একটা হচ্ছে method development, which I specialize on and which I am working on right now on method development. And basically the subject domain in which I research right now is effect of magnetic field in quantum chemical calculations. Okay. So your work is mostly on computers, I guess, like effects of magnetic. Yeah, mostly on computers. Mostly. Yeah. Okay, so what inspired you to pursue like theoretical chemistry? Like when we say chemistry, the picture we have in mind is like a chemist in a lab doing some experiments. It's not like theoretical physicist. When we say theoretical physicist, we can think of Einstein like working on a board or Feynman working on a board. But when we say chemist, it's especially a person working in a lab. So how did you get inspired to get in theoretical chemistry? A single word answer to this question is mathematics. I have loved mathematics from from childhood age. So I was really fascinated by mathematics and especially by algebra. So that portion intrigued me to pursue this kind of research. And afterwards, I mean, the first preference for my undergraduate studies was mathematics, but unfortunately it didn't happen due to lesser marks in higher secondary. So I have to choose, like, I mean, I have applied for physics, chemistry and mathematics, but I have got a chance on chemistry only. So I mean, I thought of like doing engineering at primarily, but afterwards I don't know, I just selected randomly at that moment. I mean, if you ask me for any certain reasons to pursue chemistry at that moment or my selection at that moment of time, I have no answer, literally. I mean, I have no reason why I chose chemistry, but that was really random. And in my final years of undergraduate, I got hooked by quantum chemistry, which is basically, I mean, applications of quantum mechanics to chemistry. So yeah, and that actually, I mean, paved the way to where I am right now. Okay, so when you say quantum chemistry, how is it different from quantum physics? Like the very word quantum is more of physics than chemistry. So yeah, why not? I think I've already answered that question in my previous answer. It's basically usage of quantum mechanics into chemistry. Now, why we are using quantum mechanics into chemistry? That's the question here. So the thing is that you know, I think in every, like mechanics. Let's coin the term mechanics. Let's say the term mechanics. So what do you mean by mechanics? Study of motion, right? Yeah. So if you recall Newton's laws of motion or Newtonian mechanics, which we right now say in our college days, but in school life we have always coined the term Newton's laws of motion. So the thing is that what Newton had thought of, that in this universe, every parameter is judged by its motion, how it is moving. So exactly in similar terms, when scientists thought of like studying the motion of molecules, so
they they appear to see many anomalies regarding the motions of molecules while applying the Newton's laws of motion, and that's where the quantum mechanics comes. So I mean, it may be a debate between a physicist and chemist that whose is quantum mechanics? Who has more stakes in it, like for the physicist or the chemist? That's a debatable topic. So I will tell it that no, actually, quantum mechanics is for nobody. It's only for science. So like everything at a certain age of academics, everything becomes similar. Everything becomes science. So that's that, I think. Right. And why Germany? Like people are so obsessed with America and Canadian universities. Like how did you get into Germany? Like, and why so? So the first thing was really, okay. So there are different layers of this motive actually for this motivation. The first layer was that it's very conventional. Like I've seen some seniors going to Germany for PhD or going to some European countries, and also there are some who have went for American universities. But the thing is that the European work culture has attracted them a lot rather than American work culture. And I'm not going in debating into that part of the thing. But the thing is that so what I've got achieved from hearing from them that okay, let's Europe, there's no like entrance examination to go there. In many of the European universities, you have to just submit your CV and SOP, and they will select you for the interviews and everything like that. So that was the first convention. It's really a conventional path to choose at the very beginning. Interrupt here. Like, do we have like exams like GRE in Europe or absolutely nothing? No. You can't tell that absolutely nothing, because only in Great Britain and Scotland, they prefer the IELTS exam for the PhD admission. But other than that, in most of the European countries, there are no specific entrance examinations, so-called. So like they have their own kind of admission process, but most of them rely on submission of SOPs and CVs. Okay, but there are these scholarships that requires some exam, I guess, like the DART scholarship and something. No, DART scholarship doesn't require any exam. I have thought of like the whole presentation of today I made is a little bit superficial representation of my work, what I'm doing right now, and the half of that representation was related to how you will get admission in like European universities. Okay. So I think I will leave it to that part. Okay, then let's start with the presentation without further delay. Okay, sure. Okay. Oh. Okay. So is my screen visible? Can you just, if someone just... Yes, it's visible. Okay. Thank you. Someone check the YouTube whether it's visible or not. So like before I start with the presentation, I'd like to share one of my like experiences in while working in like as currently I'm working from home. So it's an experience of mine that I gained. From like I currently I'm working with Professor Florian Bishop of Humboldt-University, and I'm also doing a collaboration work with Hebrew University of Jerusalem, Israel, and also with the University of Twente, Netherlands. So from there, actually, I attended some classes. So what I have seen that they use, a lot of vernacular languages while explaining the sciences, and I'll give it a thought that why they use so much vernacular languages. So what I've gained is that actually you can understand any subject more easily. It's interpreted more easily in vernacular language rather than
speaking in a foreign language, I mean, to the audiences. And I assume that most of you are Bengali. I mean, there may be some non-Bengali speakers, and you can interrupt me if you don't understand, if you don't understand anything, like any part of the presentation. So I will mostly use, I mean, both languages, Okay. Bengali Fine, and sir. English. Yeah. Yeah. Okay. Okay. So as the title speaks, is prediction of accurate spectra for small molecules in strong magnetic field. So this is the complete, I mean, overview of my what work I'm doing right now. And currently I'm in the first year of doctoral studies. I mean, a pre-doctoral period, you may say. So this is my project of my in my doctoral study, what I'm going to pursue. Now, from the title, you can, I mean, initially predict that what I'm doing right now is that effect of strong magnetic field on molecules. The first thing is the effect of strong magnetic field in molecules. And as we know that any external field, when it is applied to any molecule, it brings results in different spectra. Now, what is a spectra? A spectra, as okay, so I will as I am, I mean, I'm supposing that many of you might not know quantum mechanics very well. So I will try to explain it as much in a lucid way possible. So before we go into the presentation, let me give you a brief idea about what is, I mean, what kind of thing a theoretical chemistry does, or theoretical chemist does. So I will jump to my whiteboard once. Microsoft Whiteboard. Okay. Okay, so the field of work I'm doing is theoretical chemistry, right? Now, this is a very broad term. This is a very broad term. This is not a specific term which may be applied to any field of research. Now, this theoretical chemistry can be broadly specified or classified to two kinds of research that that many of the theoretical chemists are doing day in, day out. The first one is, or rather, I will not use this as the first one. The first one is method development. Oops. Method development. And the second one is application. So basically, this is a very fundamental thing, this method development. By just seeing this term or observing this term method, is basically the method of calculation that we are talking about. I mean, let us assume যে কোন একটা molecule. এবার যে কোন একটা molecule, let it be helium, let's say helium. So technically, we have all learned in like class 8 or 7 that a helium atom contains 2 electrons, right? True, 2 electrons. Now, the thing is that this complete atom, as we all know, is electrically neutral. This we all have read in class 8 or 7, right? So I'm not, I mean, telling you some rocket science or something. I'm just simply making you understand what we deal in every day, what we theoretical chemists deal with. So this is electrically neutral. But the thing is that inside this atom, there are lots of interactions going on. I'm not going into the details. Just simply, we all this much understand that, okay, there are lots of interactions going on inside this electron, and inside this atom. And this is a helium atom. So the thing is that quantum mechanics
in physics, as I've already told, quantum mechanics is the branch of science that deals with the motion of atoms, motion of not only atoms, motion of every fundamental particles that is present in this universe. But the thing is that we don't know the complete picture of quantum mechanics. That's a really problematic thing for in this kind of research. So for that reason, what we do, we take this atom, and when we take it into research account, we make it a simplistic model from it. Now, what is a model? So let's say, I'm taking an example. Let's say jeans. আমরা সবাই জিন্স প্যান্ট পরি, তাই তো? অনেকজনই পরে, মোস্ট অফ সবাই পরে মোটামুটি ইউথরা। তো ভেবে নিচ্ছি যে আমরা মোটামুটি 90s বলবো না, 80s কি 70s আমরা আছি। তো at that time some কিছু বলিউড স্টারসরা পড়তো, ঠিক আছে? এইবারে সেটা তখন ছিল একটা বিশাল একটা ব্যাপার, ঠিক আছে? লোকজন দেখতো, আচ্ছা ঠিক আছে, ভালো লাগছে দেখতে, খুব ভালো লাগছে। কিন্তু এখন সেটা অত স্পেশালি আমরা দেখি যখন কেউ এই কাপড়টা পরে, আমরা দেখি না। কেন দেখি না? কারণটা হচ্ছে এটা যে in 1970s that jeans was the model and now today is the applicable reality, ঠিক আছে? এখন সবাই পরে। কারণ কি? Because there are certain factors. জিন্স পরে আরাম, ঠিক আছে, কমফোর্টেবল, নেক্সট দেখতে সুন্দর লাগে, ঠিক আছে, এটা একটা ফ্যাক্টর হতে পারে কারোর কাছে, ঠিক আছে, যে লুকস গুড, লেটস সে লুকস গুড। কম কাচতে হয়, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে যে ইকোনমিক সেদিক থেকে। তাহলে সরি তো ইকোনমিক। তো এইবারে এই যে এইগুলোর আমি যেগুলো বললাম যে পয়েন্টগুলো, সেই পয়েন্টগুলো কিন্তু একটা প্যারামিটার, যে আমি এই প্যারামিটার গুলোকে সেট করে আমি বলতে পারি ওকে জিন্সটা সত্যিকারের একটা উপযুক্ত কাপড় যেটা আমি রোজ পরতে পারবো, ঠিক আছে। এবং এই প্যারামিটার গুলো আমার মাইন্ডে কিন্তু আমি রীতিমতো হচ্ছে কম্পিউট করছি যখন আমি জিন্সটা দেখছি, বা যখন 1970s থেকে যখন 80s 90s এ এলো বা 2000 এ এলো, তখন লোকে বুঝলো যে আচ্ছা চলো, these are the parameters that are really satisfying what is a কি বলবো, মানে ভালো বা কমফোর্টেবল কাপড়, ঠিক আছে, যেটা আমি ডেইলি ইউজ করতে পারি, রেগুলার ইউজের জন্য খুব ভালো, ঠিক আছে। এবং তখন সেটা কি হলো, সেটা অ্যাপ্লিকেবল হয়ে গেল এবং দ্যাট বিকামস আ সলিউশন। সো এক্স্যাক্টলি ফলোইং দিস এক্সাম্পল আমরা বলতে পারি যে মেথড ডেভেলপমেন্টের যে টপিকটা which I deal with, আমি হচ্ছে থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রির মেথড ডেভেলপমেন্ট পার্টে কাজ করি। মেথড ডেভেলপমেন্ট কি করে না, এই যে মেথড ডেভেলপমেন্টের এই যে লাস্ট পোর্শনটা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশন, যে is it applicable on any real system or not. I am developing a model, let's say this genes is actually the model which I develop in method development, and that if satisfies all the parameters, and it is, then we tell it that okay, this model is applicable to a real system, a real chemical system. So this is the primary thing that has to be dealt with before we go to application. So আমি একটু আগে ও একটা প্রশ্ন করলো যে আমি কেন থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রি হট করে নিলাম। তো দিস ইজ অলসো এ কারণ আমার সবসময় ফান্ডামেন্টাল জিনিস প্রচন্ড ভালো লাগতো, ঠিক আছে, যেগুলো মানে যেগুলো অনেকজন বলে না যে কোনো একটা থিওরি, ঠিক আছে, হ্যাঁ, মানে আমি যেটা বিশ্বাস করি যে থিওরি আমার চিরকালই ভালো লাগতো, ঠিক আছে। কেন ভালো লাগতো? কারণ আই এম নট ইনসাল্টিং দ্য এক্সপেরিমেন্টালিস্ট, ওকে, হ্যাঁ, I mean, they also do some great jobs in the in their domain, in their particular domain. But the thing is that what I believe, or I mean, Albert Einstein ওটা বলেছে যে কি বলেছে
He said that a single theory can lead to different experiments, but several experiments cannot lead to a single theory. Never. So that is the beauty of of theory, or the theoretical study that anyone does with. Okay, but anyways, the experimentalist or the experimental sciences also has its own beauty. Okay, next thing. Now we are talking about the helium atom. Now আমরা এবারে কি করি, সেই মেথড ডেভেলপমেন্টে আমাদের স্টেপ গুলো কি থাকে, হোয়াট আর দ্য স্টেপস দ্যাট আর ইনক্লুডেড ইন দিস মেথড ডেভেলপমেন্ট। প্রথম পার্টটা হলো মেথড ডেভেলপমেন্টের, যে আমরা পার্টিকুলার কোনো একটা কেমিক্যাল সিস্টেমকে আগে ভেবে নেব। উই উইল অ্যাজিউম এনি সিম্পল কেমিক্যাল সিস্টেম। তাহলে সবচেয়ে সিম্পল কেমিক্যাল সিস্টেম কি হতে পারে? হাইড্রোজেন অ্যাটম, হুইচ ইজ দ্য ফার্স্ট এলিমেন্ট ইন দ্য পিরিয়ডিক টেবল। তো আমরা সবসময় যারাই মানে মেথড ডেভেলপমেন্ট করে, everyone starts with hydrogen atom as their model, and then তারা কি করে আস্তে আস্তে একটা স্টেপ বাই স্টেপ এসকেলেট করে। ঠিক আছে, basically they scale up their model after solving the hydrogen atom in their model system. So we are talking about helium atom, right? এইবারে আমি যেটা আগেই বললাম যে there are lots of interactions going within the helium atom. তাহলে সেই helium atomটাকে আমি যদি সেই interactions গুলো complete picture যদি জানতাম, okay, like one helium atom, like yeah, we are talking about only, sorry, are we dealing with only one single atom, like? Yeah, I'm talking about only a single helium atom, only a single helium, no ensemble or anything. Okay, so a single helium atom, we start with the most basic thing. তো আমরা যদি আমি ধরে নিলাম যে হাইড্রোজেন দিয়ে আমি হাইড্রোজেনের কথাটা পরে আসছি, আমি হিলিয়াম দিয়ে বোঝাচ্ছি কেন, তাহলে আমার বলতে সুবিধা হবে, জলদি হবে। তো হিলিয়াম অ্যাটমে আমি যেটা বললাম যে there are lots of interactions going within the helium atom. এই দুটো ইলেকট্রন এবং দুটো প্রোটন থাকা সত্ত্বেও প্রচুর ইন্টারাকশনস হচ্ছে এর মধ্যে। এবং if we had known the complete picture of every interactions possible within the atomic system, তাহলে কি হতো, যে আজকে যে আমি এই যে টকটা দিচ্ছি সেটা হয়তো আজ থেকে যবে হয়তো জেনেছে, ঠিক আছে, তবেই সেদিনকেই শেষ হয়ে যেত, আজকে কথা বলে কেউ থাকতো না। ঠিক আছে, তো সেই জন্য, এবং আজকে আমি ওই জন্য রিসার্চ হয়তো করছি যে সেটা যদি বেরিয়ে যায়। ঠিক আছে, তো গল্পটা হচ্ছে যে আমরা সব কটা ইন্টারাকশনস জানি না, উই ডোন্ট নো দ্য কমপ্লিট পিকচার অফ এভরি ইন্টারাকশনস ইন অ্যান অ্যাটম। দ্যাটস দ্য মেইন প্রবলেম অফ থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রি, or you may say quantum mechanics. Okay, I have one question here. Yeah, Like, by many interactions, what do you mean? Like, by like quark interaction, like on that level are we dealing with things like, or is it like proton and electron? we don't go to that, I mean, depth in chemistry. In chemistry, actually the basic thing is that in chemistry we deal with only the electrons as the part in basic level, and কিছু কিছু ক্ষেত্রে মানে বিশেষ করে কাইনেটিক্স যদি যাই তখন সেখানে গিয়ে অনেক সময় মিউন্সের কাজে লাগে। হ্যাঁ, বাট we don't deal with so many fundamental particles here. We are mostly focused on the nucleus and the extranuclear part, to be specifically to electrons. মানে কিন্তু হিলিয়ামের ক্ষেত্রে যখন বলছি যে মেনি ইন্টারঅ্যাকশন, মানে যদি ইলেকট্রনেরই কথা বলি তাহলে তো বাস ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাট্রাকশন বা রিপালশন যাই আছে ইলেকট্রনের মধ্যে। অবশ্যই, একদম ঠিক আছে, মানে তুই একদম একটা কারেক্ট জায়গায় এলি, এবং সেখানে তোকে বলবো যে এইখানে মনে হতে পারে যে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক ইন্টারঅ্যাকশনস দি অনলি ইন্টারঅ্যাকশনস, রাইট? বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট এই যে একটা নিউক্লিয়াস, দিস ইজ, আমরা সবাই জানি পজিটিভ, এরা নেগেটিভ, তাই তো? এইবারে এই যে এদের তাহলে এখানে কটা ইন্টারঅ্যাকশনস পসিবল হতে পারে? নিউক্লিয়াসের সঙ্গে ইলেকট্রন এবং ইলেকট্রনের সঙ্গে ইলেকট্রন, রাইট? আর কোনো ইন্টারঅ্যাকশন থাকতে পারে এখানে? না, না, এক্স্যাক্টলি না। সমস্যাটা হয় হচ্ছে এই যে ইন্টার ইলেকট্রনিক যে রিপালশনটা, দ্যাট ইজ নট ম্যাথমেটিক্যালি ডিফাইন্ড। আমরা মুখে বলতে পারি, আমরা সেটাকে, তুই বলবি যে কেন, আমি তো কুলম্বস ল দিয়ে তো সেটাকে বলে দিতে পারি, তাই না? হ্যাঁ, মানে ওটাই মাথায় আসছে আর কি। হ্যাঁ, বাট না, সেটা হয় না, সেটাই মজার ব্যাপার। এই যে কুলম্বস ল যে জায়গাটা বলছি,
এই কুলম্বস ল এর জায়গাটাতে সমস্যা এটা হয়, the problem is that with the intellectual repulsion is we go into, I mean, when we subdivide the interactions again from the intellectual repulsion, we get two terms. আমি জাস্ট টার্ম গুলো বলছি। One is Coulomb integral, which is similar to Coulomb's law, ঠিক আছে, কিছুটা কিলো কিন্তু পুরোটা নয়, ঠিক আছে। তার ইন্টারাকশনের যে স্টাইলটা বলবো, ঠিক আছে, সেটা হয়তো Coulomb's law সঙ্গে মেলে। But the thing is that there is another term which is called exchange interaction. Now this exchange interaction, যেটাকে মানে মডার্ন ল্যাঙ্গুয়েজে বলতেই পারি, ইজ দ্য পেন ইন দ্য অ্যাস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো এই এক্সচেঞ্জ ইন্টারাকশনটার জন্যই গোটা ওয়ার্ল্ডের থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রি লেগে আছে যে কে সবচেয়ে অ্যাকুরেট এক্সপ্রেশন দিতে পারে। যে দিতে পারবে অ্যাকুরেট এক্সপ্রেশন, সে একটা নোবেল প্রাইজ নিয়ে চলে গেল, এটুকু আমি বলতে পারি। মানে এক্সচেঞ্জ ইন্টারাকশন বলতে মানে আমরা যে ফেনম্যান ডায়াগ্রামে যে ওই স্কুইগলি লাইনগুলো দেখি, লাইক ওই এক্সচেঞ্জ ওই জিনিসগুলোর কথা হচ্ছে এখানে। আমি আমি ফ্র্যাঙ্কলি বলছি, আমি ফেনম্যান ডায়াগ্রাম আমি কিন্তু জানি না, ঠিক আছে, সুতরাং সেই জায়গাটা আমি অ্যান্সার করতে পারবো না। হ্যাঁ, কিন্তু আমি তোর ওই জন্য এই কোশ্চেনটা তোর অ্যান্সার দিচ্ছি না, কারণ আমি সেই জায়গাটা জানি না বলে, ঠিক আছে। যাই হোক, এক্সচেঞ্জ ইন্টারাকশন ইজ যদি বেসিক্যালি এই বলি, ঠিক আছে, তাহলে হচ্ছে যেটা যে এই যে দুটো ইলেকট্রন, এরা তো বলতে গেলে ইনডিস্টিংগুইশেবল, ঠিক আছে। এইবারে ইনডিস্টিংগুইশেবল নেচার হওয়ার জন্য যেটা হয়, সেই দরুনে তাদের যে পজিশনটা, ঠিক আছে, এবং তাদের পজিশনটা সোয়াপ করলে, ঠিক আছে, কিছুটা মানে এটা খুব খুব রাফলি বলতে পারি আমি, ঠিক আছে। আমার এটা কিন্তু একদম ট্রুয়েস্ট টার্মসে কিন্তু সত্য নয় জিনিসটা, কারণ এক্সচেঞ্জ ইন্টারাকশনের কমপ্লিট পিকচার কেউ জানেই না। তো কিছুজন বলে যে হয়তো যে সোয়াপ করলে তার একটা নির্দিষ্ট একটা এনার্জি থাকতে পারে, ঠিক আছে, এই সোয়াপিং এর জন্য, ঠিক আছে, সেই সোয়াপিংটা একটা এনার্জি দিতে পারে অন্যরকম, যেটা অ্যাড করবে টোটালিটিতে এই ইন্টারঅ্যাকশন রিপালশনের উপরে, ঠিক আছে। তো সেটা আরো ডেপথে ডিসকাশন, আমি ওটাতে যাচ্ছি না, তাহলে আরো লেন্দি হয়ে যাবে, ঠিক আছে। তো যাই হোক, এইবারে আমি যেটা একদম রাফলি বলছিলাম যে there are lots of interactions going on within that atoms, and as we don't know the complete picture of all the interactions, আমরা তখন করি কি, আমরা খুব সিম্পলিস্টিক্যালি একটা এমন মডেল এক্সামাইন করি যেটাকে বেসিক্যালি, যে এটা যদি একটা হিলিয়াম অ্যাটম হয় এবং এটা যদি দুটো ইলেকট্রন হয়, তাহলে উই ম্যাপ দিস ইলেকট্রনস ইন এ পার্টিকুলার ফিল্ড বা স্পেস, যেটা কিনা একটা নন ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ড। আমি অ্যাজিউম করছি যে there is a space where there is no interactions and each electron can be considered as a one electron wave function. এবারে ওয়েভ ফাংশন কথাটা উঠে গেল, এতক্ষণ আমি একটাও বলিনি ওয়েভ ফাংশন কি। So what is a wave function? Basically wave function কি না, wave function is a function of space and time. এইবারে কি হয় না, কেমিস্ট্রিতে কিছু জায়গাতে হচ্ছে টাইম ডিপেন্ডেন্ট ফেনোমেনা থাকে, কিছু জায়গাতে টাইম ইনডিপেন্ডেন্ট ফেনোমেনা হয়। নাও while it is time dependent phenomena, time is considered into the wave function or function, and while it is I mean এটা তো বেসিক জিনিস, ঠিক আছে। হ্যাঁ, তো সেই জায়গায় আমি আর ঢুকছি না। তো ওয়েভ ফাংশন বেসিক্যালি it determines the state of a quantum particle, ঠিক আছে। এই ওয়েভ ফাংশন দিয়ে আমি যে কোনো কোয়ান্টাম পার্টিকেলের আমি বলতে পারি তার স্টেটটা কি বা তার অবস্থানটা কি বা অবস্থাটা কি, ঠিক আছে, দুটোই। তো এইবারে আমরা যেটা করি যে হচ্ছে যে মানে থিওরিটিক্যাল কেমিস্ট্রি যেটা করে সেটা হচ্ছে যে উই ম্যাপ দিস ইলেকট্রনস ইনটু এ নন ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ড, যেখানে প্রত্যেকটা ইলেকট্রনকে আমরা বলতে পারি সিঙ্গেল ইলেকট্রন ওয়েভ ফাংশন। এবারে ওয়েভ ফাংশন কি সেটা বললাম, কিন্তু তোর মনে হতে পারে তাহলে এইটা যখন এইখানে ছিল তাহলে তখন কেন সিঙ্গেল ইলেকট্রন হলো না? এরা তো সিঙ্গেল ইলেকট্রন, এরা তো কাপেলড নেই কোনোভাবে। না, কাপেলড আছে। কি করে আছে? আমরা খুব ছোটবেলায় পড়েছিলাম যে যে কোনো চার্জড বডি যদি রোটেট করে বা রিভলভ করে বা স্পিন করে, যাই হোক না কেন, ঘুরলেই সেখানে একটা ফিল্ড জেনারেট হয়, ঠিক আছে। এইবারে তাহলে এইগুলো চার্জড বডি,
এই নিউক্লিয়াস, ইলেকট্রন সব চার্জ বডি সবকটাই, এবং দে আর অল রিভলভিং, রোটেটিং, স্পিনিং, যা বলবি সব, ঠিক আছে। এবারে আমি তর্কে ঢুকছি না, যাই হোক, আমি প্রত্যেকবার অন্য জায়গায় চলে যাই, হ্যাঁ, সেটা আমি আগে সরি বলছি, ঠিক আছে, হ্যাঁ। তো যাই হোক, এই স্পিনটার জন্য কি হয়, দে অ্যাকচুয়ালি দে ইভলভ ডিফারেন্ট ফিল্ড তাদের নিজেদের স্ফিয়ারে, ঠিক আছে। সেই ফিল্ড গুলো কি হয়, দে ইন্টারঅ্যাক্ট উইথ ইচ আদার। তখন সেই প্রত্যেকটা মোশনের সঙ্গে কিন্তু কাপল থাকে, ঠিক আছে। তো এই যে কাপল থাকাটাই কিন্তু হচ্ছে, এটা তর্কের ক্ষেত্রে বলা যেতে পারে যে এই কাপল থাকাটাও কিন্তু, সেটাকেও কিন্তু বের করাটা ইজ লিটল বিট ডিফিকাল্ট, ঠিক আছে, হ্যাঁ। এবং সেই জন্য আমরা সবসময় সিম্পলিস্টিক অ্যাপ্রোচ আসি, কারণ আমরা ওই যে সব জায়গাতে একটা অ্যান্সার, উই ডোন্ট নো কমপ্লিট পিকচার অফ কোয়ান্টাম মেকানিক্স, ঠিক আছে। তো সেই জন্য অ্যাপ্রক্সিমেশন নিয়ে নিচ্ছি। ইয়েস, এক্স্যাক্টলি। সো এই যে ম্যাপ করাটা, দিস ইজ দ্য ফার্স্ট অ্যাপ্রক্সিমেশন দ্যাট উই ডু, যে আমরা প্রত্যেকটা ইলেকট্রনকে আমরা একটা নন ইন্টারঅ্যাক্টিং ফিল্ডে নিয়ে নিলাম। ওকে, ওয়েল এন্ড গুড। নাও দ্য কোয়েশ্চেন অ্যারাইজেস, ওয়াই নট দ্য নিউক্লিয়াস? কিন্তু আমি নিউক্লিয়াসের কথা বলিনি। তাহলে নিউক্লিয়াসটা কেন এলো না? নিউক্লিয়াসটা এলো না এই জন্যে, because that is a different approximation called Born-Oppenheimer approximation. Born-Oppenheimer approximation কি? খুব সোজা কথায়, একটা মোটা ছেলে, ঠিক আছে, আমি কিন্তু আজে বাজে কিছু মিন করছি না, মোটা ছেলেরাও ভালো, সরু ছেলেরাও ভালো, পাতলা ছেলেরাও ভালো, ঠিক আছে। তো একটা মোটা ছেলে, একটা সরু ছেলে, ঠিক আছে। এবারে বলা হলো যে মোটা ছেলেটাকে একটা বৃত্ত দেওয়া হলো, সরু ছেলেটাকে একটা বৃত্ত দেওয়া হলো, উনি বলবো ছোট তুমি। তো এই সরু ছেলেটা যে মুহূর্তে এইখান থেকে এটুকু যাবে, সেই মুহূর্তে মোটা ছেলেটা অত স্পিডে যেতে পারবে না, যেতেও পারবে, কিন্তু আমি ধরে নিচ্ছি তর্কের খাতিরে যে হয়তো সে অতটা ছুটতে পারে না, ঠিক আছে। তো সে কি করবে, সে স্ট্যাটিক থাকবে। তাহলে ওর এই পাতলা ছেলেটার মোশনের রেসপেক্টে সে কিন্তু স্ট্যাটিক। তো বেসিক্যালি নিউক্লিয়াস ইজ ভেরি হেভিয়ার দ্যান এ সিঙ্গেল ইলেকট্রন। সেই জন্য কি হয় যে আমি ওই যে বললাম, ওয়েভ ফাংশন কি করে ডিফাইন করে, বিভিন্ন define the state of any subordinate particle. একদম ঠিকভাবেই এই যে ইলেকট্রনটার যে মোশনটা, যে এই ধর আমি বললাম যে এটা ধর x1 এবং t হচ্ছে এই ইলেকট্রনটার ওয়েভ ফাংশন, লেটস সে দিস ইজ দ্য পজিশন, দিস ইজ দ্য টাইম। আমি ধরে নিচ্ছি যে এটা টাইম, এটা বা টাইমটা রেখে দিচ্ছি, যাই হোক, ঠিক আছে। তো এই যে পজিশনটা x1 আছে, এবার যখন সেই ইলেকট্রনটা মুভ করলো এই জায়গাটায়, তাহলে এটা চেঞ্জ হয়ে কি হবে, x2 হবে, এবং টি প্রাইম হবে কিছু একটা। তাহলে এই যে চেঞ্জ করলো, তার মানে কি ওয়েভ ফাংশন চেঞ্জ হয়ে গেল। তাহলে এই জন্য বর্ন-ওপেনহাইমার অ্যাপ্রক্সিমেশনের স্টেটমেন্ট এরকম হয়। দ্য স্টেটমেন্ট অফ বর্ন অ্যাপ্রক্সিমেশন কি হয় না, দ্য মোমেন্ট at which the electron changes its position, the nucleus is considered to be static. কারণ নিউক্লিয়াস ইজ ভেরি হেভি, প্রচন্ড। একটা হাইড্রোজেন অ্যাটমেরও প্রচুর হেভি। আমি কত টাইমস হেভি হয় সেটা আমি এক্সাক্ট ফিগারটা মনে নেই, বাট ইট ইজ মানে তোরা যে কোনো একজন গুগল করে দেখতে পারিস কত টাইমস হেভি হতে পারে, ঠিক আছে। অলমোস্ট লাইক 1400 এরকম একটা ফিগার থাকে, 1480 বা কিছুটা। তো অত টাইমস হেভি, তাহলে একটা সিঙ্গেল হাইড্রোজেনের জন্য এত হেভি হয়, ঠিক আছে, তাহলে হিলিয়ামের বেশি হবে, গোল্ডের জন্য আরো বেশি হবে, ঠিক আছে। তো সেই জন্য দিস অ্যাপ্রক্সিমেশন ইজ ভ্যালিড, আমরা এটুকু বলতে পারি, ঠিক আছে। তো নিউক্লিয়াস নিলাম না, নিউক্লিয়াস বাদ চলে গেল, শুধু ইলেকট্রন নিয়ে আমার কাজ চলে এলো। তাহলে আমি একটা বিভৎস সিম্পলিস্টিক মডেল তৈরি করে ফেললাম। নাও হিয়ার দ্য চ্যালেঞ্জ কামস, দ্য নেক্সট চ্যালেঞ্জ ইজ ফাইন্ডিং দ্য ওয়েভ ফাংশন। এই যে ওয়েভ ফাংশন ফাইন্ড করা, যে এই ওয়েভ ফাংশনটাই যেহেতু স্টেটকে ডিফাইন করে, as the wave function defines the state of the system, ঠিক আছে, this is very complex to be found, ঠিক আছে। এইখানেই চলে আসা হচ্ছে আরো বিভিন্ন ধরনের অ্যাপ্রক্সিমেশন, এবং তার মধ্যে আমি জাস্ট কয়টা নাম বলবো, সেগুলো ডেপথে যাব না এই জন্যে, কারণ তার মধ্যে একটা নোবেল ওয়েভ ফাংশন ডিটারমাইনিং টেকনিক হচ্ছে আমার রিসার্চের পার্ট, ঠিক আছে। তো এইবারে এই যে আমি বললাম যে এই যে টু সার্চ ফর দিস ওয়েভ ফাংশন ইজ দ্য মোস্ট ডিফিকাল্ট পার্ট of any quantum for any computational chemist or theoretical chemist, ঠিক আছে। তো তার মধ্যে কিছু নোন টেকনিক্স হচ্ছে যেগুলো আমরা
যারা পোস্ট গ্রাজুয়েট পড়ে কেমিস্ট্রিতে তারা জানে ভেরিয়েশনাল প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে। এটা কিন্তু কোনো জাস্ট আমি নামগুলো বলে দিচ্ছি যাতে তোরা এইটুকু বুঝতে পারিস যে হ্যাঁ দেয়ার আর সাম, ঠিক আছে। এবং 2 হচ্ছে পারটারবেশন। সো দিস 2 আর লাইক প্রাইমারি, আই মিন খুব অনেক অনেক পুরনো একটা টেকনিক, এবং পুরনো হলেও ভীষণ ভালো, ঠিক আছে। ভ্যারিয়েশনাল ইজ টু গুড, এবং এই মুহূর্তে অ্যাট দ্য কারেন্ট সিচুয়েশন এভরি যত কমার্শিয়াল প্যাকেজ আছে কোয়ান্টাম কেমিক্যাল ক্যালকুলেশনের সব প্যাকেজ ইউজ করে ভেরিয়েশনাল প্রিন্সিপাল অ্যালগোরিদম, ঠিক আছে। এবং তার মধ্যে কিছু বিশাল প্যাকেজ, মানে ওয়েল নোন প্যাকেজ হচ্ছে গাউসিয়ান 9 বলে, এখন 9, আমি জানি না 10 হয়েছে কিনা। দিস ইজ দ্য ভার্সন অফ দ্যাট প্যাকেজ। সো দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য প্যাকেজেস দ্যাট ইজ সোল্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড, এবং এরা মানে দে আর লাইক আম্বানিজ অফ মানে কম্পিউটেশনাল কেমিস্ট্রি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মানে বিশাল পয়সা করেছে গাউসিয়ান গোটা ওয়ার্ল্ড জুড়ে। তার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের একজন প্রফেসর, খুব নাম করা, ফ্রাঙ্ক নিস। হ্যাঁ, তো ফ্রাঙ্ক নিসের নিজস্ব একটা প্যাকেজ, হি অলসো ডেভেলপড ওয়ান অফ দ্য প্যাকেজেস কল্ড অর্কা, ঠিক আছে। বাট দ্য গুড থিং ইজ দ্যাট অর্কা ইট ইজ ওপেন সোর্স। হ্যাঁ, এবং মোটামুটি অর্কা is developed like in 2004, and Gaussian is like in like 85, 91 এরকম, মানে 85 to 91 in this domain of year. Okay, So when you are Gaussian- saying these are packages, like which programming language are you talking about? Like, is it Python? No, actually, I mean several programming languages are built, but specifically if I talk about Gaussian is built on Fortran. Okay. And the Orca is built on C++. So it varies. I mean, let me clarify one point here. I mean, regarding the programming languages used in scientific computing. Mhm. See, in scientific computing, the algorithms are too complex. ভীষণ, এবং সেই জন্য কি হয়, যখন নতুন কোনো প্রোগ্রাম তৈরি হয়, প্যাকেজ তৈরি হয়, আমাদেরকে প্রত্যেকটা সময় হচ্ছে চেঞ্জ করতে হয়। কখনো হচ্ছে যে মনে হয় যে না, হয়তো কম্পিউটেশনালি বেশি কস্টলি হয়ে যাচ্ছে C++, ঠিক আছে, সেখানে হয়তো তো সেরকম করে আমরা মানে মডুলেট করি। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে যে এখনো পর্যন্ত এখন রিসেন্টলি কাইন্ড অফ পাইথন ইউজ হয়, কারণ there are certain instances where machine learning is used, but that's a different part of story. সেখানে পাইথন ইউজ হয় খুব বিস্তর ভাবে, বিশাল পাইথন ইউজ হয়। এবং C++ মোটামুটি যে কোনো স্ট্যান্ডার্ড প্যাকেজ আছে সবই মোটামুটি ইউজ হয়, মানে I mean except these two, Gaussian 9 and Orca, there are also several packages, because I have worked on both of these, Gaussian 9, Orca, and also I have worked on TurboMole. There is another package which is developed, I mean in the group which I work on right now. যে বিশপ যিনি আছেন, তার যে আমার যে স্যার বিশপ, ঠিক আছে, ফ্লোরিয়ান বিশপ, তো ওনার স্যার যিনি ছিলেন মার্টিন শুটস, হি ওয়াজ দ্য ডেভেলপার অফ টার্বোমোল, ঠিক আছে। তো টার্বোমোল and there is another package. I mean, this is basically used in all of the quantum chemical calculations, but specifically in solid state calculations, as I mean most of the chemists use a program called WASP 1ER90, and there is another package called আচ্ছা, ওইটা আমার এক্স্যাক্টলি আমার নামটা এখন মনে পড়ছে না, আমি ওটা ইউজও করিনি, আমি এই দুটো ইউজ করেছি। হ্যাঁ, WASP 1ER90. So anyway, so like, so you can see the I mean diversity in programming languages. This TurboMole is built on Fortran, but while the WASP is built on C++, and some of the modules are also built on Python. Like, programming is inescapable in science now. Like, you have to do something. Yeah. So my suggestion would be, I mean, the budding computational theoretical chemistries try to learn at least 3 languages primarily: Fortran, C++, and Python. I mean, this is really necessary, ঠিক আছে, জানতে হবে। if you want to go for, if you want to go for, let's say, I mean, either of them,
ঠিক আছে, it doesn't matter, you have to learn that, because otherwise you will be like left out. কারণ because the computational chemistry is developing day by day, and with the inception of quantum computing, the algorithms are really, I mean, switching from hither and thither. So that's the picture of whole like programming into that portion. Now here my work comes into play. That is the magnetic field interactions and MRA. So আমি আগেই বললাম যে there are two kinds of already developed wave function determination principle. One is variational, one is perturbation. Now there is other kind of technique to determine the wave function. One of them is MRA, which is developed by Robert Harrison, and it has been developed like in 2004. Robert Harrison. So what he did is that MRA, its full form is multi-resolution analysis. Multi-resolution analysis. So this is a term which comes from the electronics, and frankly speaking, I actually don't know the theory of multi-resolution analysis, or the part of the theory that is used in electronics, but they coined this term, or they have taken some of that I mean theory from any of you are from the electronics department? Yeah, I myself am from electronics. Okay, so have you heard this term? I mean, I'm also really not yet. Maybe we have it in some other year, maybe. Okay, so I hope you find and just come back to me via mail or something, so that I can like, get an overview with that. Anyways, so multi-resolution analysis is a technique which is used in chemistry to determine the wave functions, and the method is done by Robert Harrison, who is who was the actually postdoctoral guide of my guide, current guide. So Robert Harrison actually, he did the basic framework of MRA, multi-resolution analysis, how to develop the wave functions and everything, and Professor Bishop, who is my guide, he actually developed the algorithms for different models that are currently available to determine those wave functions. Now, by models, I speak of something like Hartree-Fock, because আমি এগুলো ডেপথে ঢুকবো না, কারণ হচ্ছে যে Hartree-Fock আমি জাস্ট নেম করে দেবো CC2. there are some models যেগুলোর নামগুলো হচ্ছে এগুলো, এবং সেই নামগুলো থেকে পরিচিত, তাদের বিভিন্ন মেথড আছে ক্যালকুলেশনের। হ্যাঁ, ডেপথে ঢুকলে অডিয়েন্সও বুঝবে না, অডিয়েন্স মোস্টলি এখানে আন্ডার গ্রাজুয়েট এখানে। সেটাই তো জাস্ট ভাব যে এগুলো মডেলের নামগুলো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো HFCC2 and those models actually are developed by Professor Bishop. Now the thing is that আমার কাজটা মেইনলি হচ্ছে এই মাল্টি রেজলিউশন অ্যানালিসিস ইউজ করে আমাকে হচ্ছে স্টেলার কেমিস্ট্রি একটা পার্টকে দেখতে হবে। স্টেলার কেমিস্ট্রির পার্ট কেন দেখব? কারণ হচ্ছে আমি আগেই বললাম যেটা, যে কোনো স্পিনিং চার্জ বডি, দে ইভলভ এ ফিল্ড অ্যারাউন্ড ইট, রাইট? নাও যদি আমি এর সঙ্গে একটা এক্সটার্নাল ফিল্ড দিই, তাহলে obviously it will have an interaction among itself, right? তো এই যে এক্সটার্নাল ফিল্ডে যে ইন্টারাকশন হওয়ানোটা, এইটাকে স্টাডি করতে হবে হচ্ছে আমাকে মাল্টি রেজলিউশন অ্যানালিসিস দিয়ে। এখানে তাহলে আমার এক্সটার্নাল ফিল্ডটা কি? আমি আগেই বলে দিয়েছি, আমার স্লাইডে ছিল ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এইবারে যখন ম্যাগনেটিক ফিল্ড বলছি, এবং I think I have added strong magnetic field. Yes, so I use the term not only magnetic field but strong magnetic field, and by strong I mean to say something like 10⁶ Tesla, খুব স্ট্রং। এবং এইরকম ম্যাগনেটিক ফিল্ড আর তো পাওয়া যায় না, ঠিক আছে? মানে NMR যে মেশিন থাকে, যারা কেমিস্ট্রি
আন্ডারগ্রাড কেমিস্ট্রি আসিস তারা বুঝতে পারবি যে নিউক্লিয়ার ম্যাগনেটিক রেজোনেন্স একটা স্পেকট্রোস্কোপি হয়, এবং সেই স্পেকট্রোস্কোপিতে যে ম্যাগনেটিক ফিল্ড থাকে সেটাও কিন্তু 10⁶ টেসলা নয়, মোটামুটি খুব বেশি হলেও 100 টেসলার অ্যারাউন্ড থাকে, খুব বেশি এরকম, বা তার থেকে একটু বেশি হোক। তো এই 10⁶ টেসলা মানে হচ্ছে মোটামুটি 1 মেগা টেসলার কাছাকাছি। তো এবারে তো হ্যালো, শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা অডিয়েন্সের কোয়েশ্চেন মানে জমছে, অনেক প্রশ্ন আসছে। আচ্ছা আচ্ছা তো এই যে 10⁶ টেসলা এত স্ট্রং একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড, এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড তাহলে কোথায় থাকে? থাকে হচ্ছে স্টার্স। আমি স্টারের ছবি আঁকার চেষ্টা করছি না, খুব বাজে আঁকি আমি। হ্যাঁ, আমি এরকম করে রেখে দিচ্ছি, স্টারে থাকে, ঠিক আছে? এবারে স্টার বলতে বেসিক্যালি কিন্তু থাকে হচ্ছে হোয়াইট ডোয়ার্ফে, কারণ স্টারেরও কিছু ফ্যামিলিজ থাকে, রাইট? সো অ্যামং ফ্যামিলির মধ্যে হোয়াইট ডোয়ার্ফ স্পেশালি হচ্ছে আমার ইন্টারেস্ট। হোয়াইট Like a dead star, like white dwarf is a dead star, right? ইয়া হোয়াইট ডোয়ার্ফ না, হোয়াইট ডোয়ার্ফ ডেড স্টার তো নয় মোটে, আমার মনে হয় মানে জাস্ট বর্ন হয়েছে, মানে বর্ন হয়েছে স্টারটা, ওই হ্যাঁ মানে বর্ন হয়ে গেছে, right? ঠিক আছে? তো এই হোয়াইট ডোয়ার্ফে এরকম ম্যাগনিটিউডের ম্যাগনেটিক ফিল্ড পাওয়া যায়, ঠিক আছে? দিস অ্যামাউন্ট অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড ইজ অবজার্ভড ইন হোয়াইট ডোয়ার্ফস। এইবারে ইউনিভার্সিটি অফ অসলো, ইউনিভার্সিটি অফ অসলোর কাইকে ল্যাঙ্গে he observed that in such white dwarfs there is a anomaly in the electronic configurations within the molecules. কিরকম? আমরা ছোটবেলায় পড়েছি সবাই যে ইলেকট্রনিক যে কনফিগারেশন হয় যে কোনো মলিকিউল, যে কোনো অ্যাটমের, ঠিক আছে, যে কোনো এলিমেন্টের, তার কিছু নিয়ম থাকে, যে ইলেকট্রন ফিল আপের কিছু নিয়ম থাকে, যেমন সবাই মোটামুটি এগুলো পড়েছে, হুন্স রুল, আউটবাউ প্রিন্সিপাল, ঠিক আছে? হ্যাঁ, সো দেখা গেল he observed that these rules are void, applicably নয়, খুব অদ্ভুত টাইপের ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন হচ্ছে। এবং সেইখানে কি দেখা গেল, যদি তাই হয় তাহলে তাহলে যে কোনো দুটো অ্যাটম মলিকুলার স্টেটে আছে কি নেই সেটা একটা প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ালো। সেটা প্রশ্ন কেন হলো? কারণ হচ্ছে যে কোনো দুটো অ্যাটম if they are nearer to each other, এবং সেই অ্যাপ্রক্সিমিটিটা, if the magnitude of their approximity is less than the covalent radii, আমরা সাধারণত বলি যে হ্যাঁ there is a chemical bond, but the amazing fact is that আমরা ওই প্রপার্টি দিয়ে জাজ করি, but that is not the definition of chemical bond. Actually chemical bond-এর কোনো ডেফিনেশনই নেই, ঠিক আছে? তো দিস থিং এত ইন্টারেস্ট জাগালো কেন, যে কেমিক্যাল বন্ডটা তাহলে কি, সেটা এরকম স্ট্রং ম্যাগনেটিক ফিল্ড বিভিন্ন জায়গায় মানে সব জায়গায় তাহলে জেনারেল একটা পয়েন্ট অফ ভিউ থাকার কথা। অদ্ভুতভাবে দেখা যাচ্ছে যে এরা প্রক্সিমিটিতে আছে ঠিকই, কিন্তু বন্ডেড ফর্মে নেই। এবং সেই বন্ডের যে প্যারামিটার বা যে প্রপার্টি দিয়ে আমি বলতে পারি যে হ্যাঁ এটা কেমিক্যাল বন্ড হয়েছে, it is depending on the external field, the magnetic field present on the white dwarfs. দেখা যাচ্ছে যদি সেই ফিল্ড এবার ম্যাগনেটিক ফিল্ড তো একটা ভেক্টর, তাহলে it will also have a direction. এবার দেখা যাচ্ছে যদি the orientation of the molecule is perpendicular to the alignment of the magnetic field vector, তখন অদ্ভুতভাবে দেখা যাচ্ছে তারা বন্ডেড নেই, কিন্তু কাছাকাছি আছে। অথচ যখন প্যারালাল থাকছে তখন তারা বন্ডেড, মানে সেই প্রপার্টিটাকে মোটামুটি বন্ডেড বোঝা যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো দের ইজ এ কনফিউশন। এবং সেইখান থেকে নেক্সট ইউনিভার্সিটি অফ অসলোরই ইউনিভার্সিটি অফ নরওয়ের আরেকজন প্রফেসর এরিক টেলগ্রেন, he developed a computational code to simulate that environment, ঠিক আছে? যে এরকম স্মল মলিকিউল, একটা H2 মলিকিউল নিয়ে
উনি স্টাডি করলেন, বিভিন্ন মডেল ফডেল তৈরি করলেন, অ্যালগোরিদম তৈরি করলেন এবং দেখলেন যে আদৌ সেটা খাটছে কিনা বা সেটা কতটা ক্যালকুলেশন আমি অ্যাকুরেসি আনতে পারছি। তো দেখা গেল দেয়ার ক্যালকুলেশনস ফেলড, এবং এই ফেলিওরটাই আমাদের ভাবাতে সাহায্য করলে যে হয়তো হি ইজ ইউজিং দ্য কনভেনশনাল টেকনিক্স অফ ক্যালকুলেশন। সো let us go for some modern methods to check whether we are getting any good results or not. একদম সিমিলার টু কাইকে ল্যাঙ্গেজ ওয়ার্ক, ঠিক আছে? তো সেইখানে আমার যিনি গাইড বিশপ, স্টুডেন্ট বিশপ, he actually developed a Hartree-Fock code. Hartree-Fock is a model I have told you earlier. So Hartree-Fock, he used the Hartree-Fock code with inclusion of strong magnetic field into the calculation. এবং he got really good results for H2. But the thing is that আমাদের বিশপের ক্যালকুলেশনের মধ্যে দেখা গেছিল যে the calculations are restricted within a certain parameter. আমি সেই প্যারামিটারটা যাচ্ছি না, কারণ that will lead to more complexity. So কোন একটা সার্টেন প্যারামিটারে গিয়ে সেটা স্টপ হয়ে যাচ্ছে, অত দূরই অ্যাকুরেসি পর্যন্ত আমি ক্যালকুলেট করতে পারছি। এবং আমি বলে দিই সেই প্যারামিটারটা কিন্তু একটা লেন্থ প্যারামিটার, ঠিক আছে? তো যখন দেখা গেলো যে এটা হচ্ছে না, তারপরেই এলো হচ্ছে আমি যেটা প্রপোজাল দিলাম, মানে আমার যে রিসার্চ প্রপোজাল, এবং সেটাই আমার ডক্টরাল প্রজেক্ট হলো, সেটা হচ্ছে যে আমরা তখন বললাম ঠিক আছে, লেটস গো ফর দ্য হায়ার মডেলস হায়ার টু Hartree-Fock। এন্ড হায়ার টু Hartree-Fock এর যে তিনটে মডেল আমি ক্যালকুলেট করবো সেটা হচ্ছে CC2, এটাকে বলে কাপলড ক্লাস্টার, এর একটা মডেল, এবং কনফিগারেশন ইন্টারাকশন সিঙ্গলস, দ্যাট ইজ আ ডিফারেন্ট মডেল, ঠিক আছে? তো এইটা প্রথম আসে, যদি আমি লিখতে ভুল হলো, এবং তারপরে দ্বিতীয়টা হচ্ছে CC। এবং এই দুটো যদি হয়ে যায়, এরপর আমি আসছি ফিউচারে, যদি দেখা গেল যে এটাতে খুব ভালো ক্যালকুলেশন হয়ে গেল, তাহলে আমি এই দুটো মডেল আমি কি করব? অবশ্যই প্রশ্ন আসবে যে আমি এত হায়ার মডেলটা করে নিলাম, অ্যালগোরিদম সেট করলাম, দেখলাম মিলে গেল, তখন করবোটা কি? সেটার অ্যাপ্লিকেবিলিটিটা হবে হচ্ছে যেটা আমার লাস্ট ফেজ অফ প্রজেক্ট, কারণ আমি এখন phase 3 of my project is to analyze the spectra obtained from the white dwarfs in any of the astronomical observatory. যে কোনো astronomical observatoryতেই মোটামুটি স্পেকট্রা রিড হয়। তো ম্যাক্স প্লাঙ্কের একটা অবজারভেটরি আছে, হ্যাঁ, যেখানে হচ্ছে তোর ওই স্টারসদের হচ্ছে বিভিন্ন স্পেকট্রা নোট করা হয়, এবং সেইটার সঙ্গে আমার ক্যালকুলেশন ম্যাচ করতে হবে। যদি ম্যাচ করে যায় তাহলে আই ক্যান ডু, মানে আমাকে একটা ডিফারেন্ট সেট অফ কোড লিখতে হবে, যে কোডে বলে দেবে যে ধর অ্যামাউন্ট অফ ম্যাগনেটিক ফিল্ড বললাম, let us say x Tesla or something. So by this thing I can check from the tabulated values I have calculated from the models যে সেখানে কি কি মলিকিউলস থাকতে পারে। দাদা একটা ছোট্ট রিমাইন্ডার, I think we have to start our question answer session within 5 minutes because we are running out of time now. ওকে, হ্যাঁ, আমার শেষই হয়ে গেছে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবং সেইখান থেকে we can tell that okay, what is the composition of that star, ঠিক আছে? কেমিক্যাল কম্পোজিশন কি? So that will be the end result of my project if I succeed in developing this course, ঠিক আছে? So that is the whole part of my project, theoretical chemistry and everything. Now যে পার্টটা আমি চট করে বলে দেবো, ঠিক আছে? আমি এখানে মোটামুটি অনেক কটা স্লাইডই বলেই দিয়েছি আগে থেকে, হ্যাঁ। তো যেটা বলার জন্য যেটা লাস্ট পার্ট আমি রেখেছিলাম, আমি বলতে অনেক চলে গেলাম অনেক দূরে। তো যাই হোক, লাস্ট পার্ট which I want to tell you is কি করতে হবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, তো প্রচুর কিছু আছে এখানে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, আমি একটা জিনিস বলবো যে যারা এখানে আছিস পোস্ট গ্রাজুয়েশনে, ঠিক আছে, হ্যাঁ, বা আন্ডার গ্রাজুয়েটে, সবসময় চেষ্টা করবি, ঠিক আছে, যে একাডেমিক্সে থাকতে। এটা আমার পার্সোনাল মতামত, হ্যাঁ, কারণ আমি নিজেও হচ্ছে ভীষণ ভালোবাসি এই ফিল্ডটাকে, হ্যাঁ।
এবং আমি চাইবো যে তোরাও একটু চোখ খুলে দেখলে তোরাও ভালোবাসতে পারবি। হ্যাঁ, ইউ ক্যান অলসো লাভ দিস একাডেমিক্স বিকজ দিস ইজ এ বিউটিফুল ডোমেন। ঠিক আছে, এখানে কোনো শেষ নেই। এক দুই হলো যে যেটা ও প্রশ্ন করেছিল যে কি করে হচ্ছে যে, আচ্ছা এইটা এটা আমি একটু শর্টে বলে দেবো একটু। This is in fact one of our questions we have. How to develop এটা scientific temperament. In fact, এটাই একটা কোয়েশ্চেন ছিল আমাদের এখানে। বাহ, যাই হোক। তাহলে এটা বলে দিতে হ্যাঁ নাকি? হ্যাঁ বলুন আচ্ছা, বলুন। দেখ আমি যেটা বলবো যে সবসময় কিন্তু টাইমটা একটা ফ্যাক্টর সবকিছুতেই। ঠিক আছে, টাইম ইজ রিয়েলি এ গ্রেট ফ্যাক্টর হিয়ার। ঠিক আছে, আমি যেটা বলবো যে ডোমেনে তোর ইন্টারেস্ট আছে, স্টিক উইথ দ্যাট ডোমেন। ওই পেপারস গুলোই পড়তে হবে। মানে সবাই বলে পেপার পড়তে হবে, ঠিক আছে, হ্যাঁ আমি দেখেছি, আমার সিনিয়ররাও বলেছে, বাট নোবডি টেলস ইউ হাউ টু রিড দ্য পেপার। ঠিক আছে, তো আমরা যখন শুনি যে পেপার পড়তে হবে, তার মানে হচ্ছে আমি একটা পেপার নিয়ে বসলাম, বড় করে রিডিং মাত্র শুরু করলাম। দ্যাটস নট দ্য টেকনিক। মানে অ্যাটলিস্ট আমি তো ফলো করি না, এবং আমারও হচ্ছে অনেকই হচ্ছে সেটাতে ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে, এবং ওই জন্য আমি এটা আরো করে আমি রেখেছি এই জন্য বলার জন্য যে কিছু টেকনিক আমি যেটা ফলো করি সেটা আমি বলবো। সেটা হচ্ছে যে প্রথমে যে কোনো পেপার, যে কোনো কিছুর স্টার্ট উইথ দ্য টাইটেল, এবং এখানে মোস্ট কনসেন্ট্রেশন দে। একটা জিনিস মনে রাখবি, এভরিথিং ইজ রিটেন ইন আ ল্যাঙ্গুয়েজ, সেটা হিব্রু, তোর ফার্সি, যাই হোক, ঠিক আছে, সেটা ল্যাঙ্গুয়েজ। তো সেই ল্যাঙ্গুয়েজটা তুই জানিস, তাহলে মোটামুটি পড়ে তুই আইডিয়া করতে পারবি যে কি আছে। এবং ওই জন্যই বলি আমি, তুমি টাইটেলটা বারবার পড়ো, রিপিটেটিভলি ইউ রিড দ্য টাইটেল, you understand what is exactly they want to do with the paper, or they want to do with the particular research, be it theoretical, be it experimental, any domain। ঠিক আছে, সেটা ইকোনমিক্স হতে পারে, যে কোনো। স্টার্ট উইথ দ্য টাইটেল, যদি পছন্দ হয় দেন অনলি গো টু দ্য, দেন অনলি রিড দ্য কমপ্লিট পেপার, আদারওয়াইজ রিজেক্টেড। আমি একদম বলি, মানে ওটা ফাঁকায় টাইম ওয়েস্ট হয়। ঠিক আছে, যদি ভালো লাগে রিড দ্য অ্যাবস্ট্রাক্ট বাই হার্ট। অ্যাবস্ট্রাক্টে গোটা পেপারটা জিস্ট থাকে। ঠিক আছে, the summary of the whole paper, and this also requires the most concentration part। ঠিক আছে, তুই অ্যাবস্ট্রাক্টটা তখন পড়লি, তখন যদি ভালো লাগলো, যদি একটু ইন্টারেস্ট পেলে, হ্যাঁ তাই তো বটে, এটা কেন। বা অনেক সময় অ্যাবস্ট্রাক্টটাও বুঝতে পারবি যে হয়তো টাইটেলে বিশাল কিছু লিখেছে, অ্যাবস্ট্রাক্টটা কিছুই নেই। আমি কিন্তু অসম্মান করছি না, এরকম অনেক ক্ষেত্রেই হয় যে রিসার্চ পেপার মনে হচ্ছে খুব ভালো, বিশাল টাইটেল দিয়েছে, হ্যাঁ দুর্ধর্ষ ক্যান্সার সারিয়ে দেবে, অ্যান্টি ক্যান্সার, কিন্তু দেখা যায় যে লাস্ট পর্যন্ত সেই পোটেনশিয়াল, সেটা আদৌ কি সেটা একটা পোটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট ফর ক্যান্সার ড্রাগ, সেটা বোঝা যায় কখন না, কনক্লুশনে গিয়ে। তো সুতরাং অ্যাবস্ট্রাক্টে কিছু তার আভাস থাকে, কিছুটা থাকে। ঠিক আছে, তো সেটা যদি তুই ইফ ইউ ক্যান, মানে সেখান থেকে এক্সট্রাক্ট করতে পারিস, ইফ ইউ ক্যান এক্সট্রাক্ট দ্যাট পার্ট, যে হ্যাঁ আদৌ কি সেটা পোটেনশিয়াল ক্যান্ডিডেট কিনা, দেন গো ফর দ্য লাস্ট পার্ট। নেভার গো ফর দ্য মাঝের পার্ট যা যাস না। ঠিক আছে, লাস্ট পার্ট যা, কনক্লুশনে যা। কনক্লুশনে দেখ কনক্লুড কি দিয়ে করছে। if that deals with some satisfactory results, then only read the complete paper, otherwise not। এটাতে টাইম সেভও হয়, আর এটাতে পেপারটা ভালো করে মন দিয়ে পড়াও হয়। ঠিক আছে, তোর একটা ওভারভিউ যদি না থাকে রিসার্চ সম্বন্ধে, that reading that paper will make no sense। ঠিক আছে, আরেকটা কথা, সাইন্টিফিক টেম্পারমেন্ট কিন্তু আমি যতই 1 ঘন্টা লেকচার দিই ওরকম করে হয় না। সাইন্টিফিক টেম্পারমেন্ট তখনই হয়, ইউ হ্যাভ টু স্টে ইন টাচ উইথ দ্য কারেন্ট সাবস্টেন্স। ঠিক আছে, তোকে বুঝতে হবে যে সেটা কোন এবার তোর মনে হয় যে কি করে দেখবো, আমি গুগল সার্চ করবো, নট নেসেসারি। সেটা ওয়ান অফ দ্য ওয়ে হতে পারে। আমি বলবো যে টক উইথ পিপল হু পারসু দ্যাট কাইন্ড অফ রিসার্চ। ঠিক আছে, তোর সিনিয়রদের সঙ্গে কথা বল, গো টু দ্য প্রফেসরস অলসো। ঠিক আছে, অনেক প্রফেসরের সঙ্গে মনে হবে কথা বলে যে ভয় লাগে, এই বলবো কিভাবে বলবো। ঠিক আছে, কোনো ভয় লাগার দরকার, ডিরেক্টলি বল। ঠিক আছে, যতক্ষণ নির্লজ্জ না হবি ততক্ষণ কোনো সাইন্টিফিক ইমপ্রুভমেন্ট গ্রো করবে না। ইউ হ্যাভ টু বি ক্রেজি। ঠিক আছে, গিয়ে দুম করে ইউজ করে দে, স্যার এটা কি তোর তোর এবং সেটা বড্ড সিনেম্যাটিক মনে হতে পারে, কিন্তু হয়তো স্যার দ্যাট সিনেম্যাটিক মোমেন্ট মে চেঞ্জ ইউর লাইফ। ঠিক আছে, তো এবং আমি যেটা বললাম যে স্টে উইথ দ্য কোয়েশ্চেন্স দ্যাট ইজ ইগনোরড বাই ইউ ওয়াইল রিডিং। ঠিক আছে, যখন কোনো বই পড়ছিস, ঠিক আছে, তখন অনেক কিছু জিনিস হয় আমরা পড়ে গেলাম, ইগনোর করে গেলাম অনেক কিছু জিনিস। হয়তো মনে হলো ওই টাইমে যে হ্যাঁ এটা কেন, এই সেন্টেন্সটা কেন, কিন্তু ওটা ভেবে কি হবে, আমি বাকিটা পড়ি, ওইটাই কিন্তু নোট করে রাখ, তখন দেখার দরকার নেই, পরে দেখবি।
So in this entire thing, patience is a very important virtue. Like people don't want to read long papers, don't want to listen to long lectures. Patience is the key. Like this video is streaming live on YouTube. Like we don't even have 100 people watching this. So that's the state. Patience খুব দরকার, ঠিক আছে? Patience is a very important thing. একদম ঠিক আছে। আচ্ছা, তো নেক্সট যে পার্টটা, ঠিক আছে, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে খুব ইজিলি আমি আগেও বললাম যে এসওপি আর সিভি হচ্ছে মোটামুটি ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটিতে মোটামুটি সব জায়গায় চলে, ঠিক আছে। তো এসওপি লেখার যে নিয়মটা সেটা খুবই সোজা এবং কিছু তুই একদম পুরো এইটা আমি বলবো যে মানে আমার ক্ষেত্রে রুল অফ থাম এবং আমার অনেক বন্ধুরা যারা বাইরে পিএইচডি করতে যাচ্ছে বা যাবে, ঠিক আছে, সবাই মোটামুটি এটাই রুল অফ থাম মেনে চলে। হ্যাঁ, তো ফার্স্ট প্যারা, জাস্ট টেল অ্যাবাউট ইউরসেলফ স্টার্টিং ফ্রম আন্ডার গ্রাজুয়েট, 12 নয়, ঠিক আছে। ইউর রিসার্চ কেরিয়ার অর ইউর রিসার্চ স্টেটমেন্ট শুড স্টার্ট উইথ আন্ডার গ্রাজুয়েট, ঠিক আছে। নেক্সট সেকেন্ড প্যারাতে কি না, রিসার্চ এক্সপিরিয়েন্স লিখবি ফ্রম ওল্ডেস্ট টু লেটেস্ট, একদম ক্রোনোলজি মেনটেন করতে হবে, মেনটেন দ্যাট ক্রোনোলজি। Third paragraph, tell about the reason you wish to pursue your PhD under that particular professor in that particular university. You have to name that. Fourth paragraph, conclude your statement with a promise that you will, মানে বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমি কমপ্লিট করবো, ভালো হবে, হ্যানা তেনা হাবি যাবি, ঠিক আছে। এবং অবশ্যই যেটা সবাই বলে, বি পোলাইট অ্যান্ড কনফিডেন্ট ফর দ্য রাইটিং, ঠিক আছে। এটাই মোটামুটি স্টেটমেন্ট অফ পারপাসের নিয়ম। হ্যাঁ, এবং সিভির যে পার্টটা, ঠিক আছে, হ্যাঁ, এখানে মোটামুটি সবাই ভালো সিভি, অনেক আমি বলবো যে সিভিটা নিজের উপর ডিপেন্ড করে, ইট ডিপেন্ডস অন ইয়োরসেলফ, ঠিক আছে। তুই কেমন ভাবে সিভি লিখবি, তোর সিভি, ঠিক আছে। বাট দেয়ার আর সার্টেন রুলস ওয়াইল রাইটিং ইন একাডেমিক সিভি, কারণ একটা প্রফেশনাল সিভি দেওয়া আর একটা একাডেমিক সিভি ফর পিএইচডি পারপাস দেওয়া কিন্তু ইজ এ ডিফারেন্ট থিং। অনেক ছেলেমেয়েরা এটা ভুল করে। তারা, আমি দেখেছি অনেকজনই হচ্ছে ওরা করে কি যে হচ্ছে যে একদম ওই চাকরির যে সিভি হয়, হ্যাঁ, আমি যদিও ডিফারেন্সিয়েট করি না, পিএইচডি ইজ আ কাইন্ড অফ জব ফর ইউরোপ, বাট স্টিল, তো সেইখানেই বলবো ইউরোপাস বলে একটা ওয়েবসাইট আছে, ইউরোপাস, ঠিক আছে। তো ইউরোপাসে একটা সিভির ফরম্যাট থাকে, সেই ফরম্যাট অনুযায়ী যদি ফিল আপ করে, এবং এটা প্রেফারেবল ফরম্যাট ফর এভরি মানে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি। তো এই লিঙ্কটাও হচ্ছে যে আমি লিখে দেবো চ্যাটে লাস্টে, হ্যাঁ, যদি হলো। তো ইউরোপাসে মোটামুটি হবে, হ্যাঁ। আর অনেকজন জিজ্ঞেস করে যে এমনি ফটো কি দেবো, ঠিক আছে, সোবার ওয়ান দিলেই হবে, ঠিক আছে। এমন নয় যে পাসপোর্ট দিতে হবে, একদম পুরো সিরিয়াস টাইফাই কিছু দরকার নেই, ঠিক আছে। যতটা ক্যান্ডিড থাকা যায় থাকতে হবে, কিন্তু হ্যাঁ, এরকমও নয় যেন সেই সেজে করে দিলাম। যাই হোক, এইবারে হচ্ছে যে অ্যাপ্রোচিং ফ্যাকাল্টি, ঠিক আছে। এইটার কিন্তু কোনো হার্ড অ্যান্ড ফাস্ট রুল নেই। এই যে বসে আছে, এই যে প্রাণীটা, ঠিক আছে, সে যেমন ধরো অন্ধের মতো টাইপ করবে, হ্যাঁ, তোকেও অন্ধের মতো খুঁজতে হবে, ইউ টু সার্চ ব্লাইন্ডলি, ঠিক আছে। এটা কোনো মাস মেলিং, কোনো there is no shortcut rule, ঠিক আছে, there is no alternative. You have to find all possible faculties in all possible universities and you have to mail all of them, ঠিক আছে। এবং আমি বলছি হবেই, ঠিক আছে, ভেঙে পড়লে হবে না, হবে। Like as a student, this should be one of our hobbies then, like searching faculties of your field of interest and mailing them. Yeah, I mean to be frank, আমি যদি আমার এক্সপিরিয়েন্স বলি, আমি মোটামুটি এই বিশেষ করে লকডাউনে বেশি হয়েছিল আমার, যখন লকডাউন আমি ছিলাম বাড়িতে, লকডাউন at that time, like I almost dedicated like 1.5 hours for like searching faculty or their research and mailing them. And অবশ্যই এটা মনে রাখবি, প্রত্যেকটা এসওপি তে যেন ইউ স্পেসিফিক, ঠিক আছে, যে আমি এই স্যারকেই পাঠাচ্ছি, সেটা লিখতে হবে, মেনশন দ্যাট, এন্ড ইন এভরি মেল অলসো, ঠিক আছে। হ্যাঁ, ওই ডিয়ার প্রফেসর নয়, ডিয়ার ডক্টর কিছু একটা, তোর নাম কি? অভিরূপ, ডিয়ার ডক্টর অভিরূপ, ডিয়ার প্রফেসর অভিরূপ, ঠিক আছে। একদম যেন মেনশন স্পেসিফিক্যালি দ্যাট ইউ আর ইন্টারেস্টেড ইন অনলি ইন হিম অর হার, ঠিক আছে। তো এই জায়গাটা ইউ হ্যাভ টু বি ভেরি ক্লিয়ার, ঠিক আছে। এরকম নয় যে ইউ শুড নট জেনারেলাইজ, ঠিক আছে। এটা কিন্তু বিশাল একটা রুল, আমি দেখেছি যেখানে জেনারেলাইজ আমিও জায়গায় করেছি, সেখানে কিন্তু আমি ফেল হয়েছি, আমি একদম স্পষ্ট কথা বলছি। এটা কিন্তু মানে তোরা যেন না সেটা সেই মানে সেই কি বলবো, ইউ অ্যাট লিস্ট ডোন্ট আই মিন গেট ইনটু দ্যাট মাচ ট্রাবল, ঠিক আছে। সেই জায়গাগুলো আমি কিন্তু সাবধান করে দিচ্ছি, এটা ওয়ার্নিং কিন্তু, হ্যাঁ, ডোন্ট জেনারেলাইজ। আরেকটা হচ্ছে যে ইন্টারভিউ জায়গাটা, ঠিক আছে, হ্যাঁ,
খুব বেশি ফ্যান্সি হওয়া দরকার নাই, জাস্ট বি ইউ, ঠিক আছে? হ্যাঁ, প্রথমে হচ্ছে নো ইউর রিসার্চ ইনস্টিটিউট ক্লিয়ারলি, নিজেকে ক্লিয়ারলি জানতে হবে, নো ইউর সেলফ ক্লিয়ারলি, ঠিক আছে? তোর প্রবাবল গাইড যে হবে তার রিসার্চ সম্বন্ধেও ক্লিয়ারিটি থাকতে হবে, ঠিক আছে? এবং ডোন্ট এক্সাজারেট সামথিং। ইফ ইউ ডোন্ট নো এনিথিং, জাস্ট টেল ইট অন দেয়ার মাউথ, ঠিক আছে? যে আমি জানি না, ভাই আমি এটা জানি না, ঠিক আছে? এবং আমি বলছি, আমার এক্সপিরিয়েন্স বলছে, আমি অনেকগুলো ইন্টারভিউ দিয়েছি, তার মধ্যে কিন্তু একটাতেও কোনোদিন এইটা বলেনি তুমি কেন জানো না। সুতরাং ভয় পাবি না, যেটা জানিস না সেটা জানিস না, ঠিক আছে? এক্সাজারেট করবি না যে আমি এটা হয়তো কোনো একটা জিনিস অল্প জানি। অনেক সময় হয় যে হয়তো কেউ পাইথনে শুধু হ্যালো ওয়ার্ল্ড লিখতে পারে, আমি ছোট করছি না তাকে, ঠিক আছে? অনেক সময় সে বলে যে আমি পাইথন জানি। যে কোনো কম্পিউটার সায়েন্সে যদি ছেলে থাকে এখানে, সে বুঝবে যে হ্যালো ওয়ার্ল্ড লেখাটা কিন্তু পাইথন জানা নয়, ঠিক আছে? বা একটা সিম্পল তোর সি প্লাস প্লাস সি ইন সি আউট লেখাটা মোটেই কিন্তু that doesn't suffice the condition that you know the programming language well. So অনেক সময় সেটা ট্রাভেল হয়ে যায়। যদি তুই হ্যাঁ বলে দিস, সে কিন্তু বিশ্বাস করে নেবে, কারণ সে তোকে ভার্চুয়ালি দেখছে, হি উইল বিলিভ ইউ, ঠিক আছে? এবং সে যখন নেবে, তুই তখন প্রবলেমে ফেসে যাবি। সেটা কিন্তু তোর কেরিয়ারের জন্য, কেরিয়ার কিন্তু হ্যাম্পার করতে পারে। তো সেইগুলো করবি না, ঠিক আছে? ডোন্ট বিট অ্যাবাউট দ্য বুশ, আমি আগেই বললাম, বি ইউ, ঠিক আছে? টক স্পন্টেনিয়াসলি, ঠিক আছে? হ্যাঁ, কোনো অসুবিধা নেই, একদম পুরো যেমন কথা বলিস, অ্যাজ ইউ কনভার্স উইথ এ পারসন, জাস্ট লাইক দ্যাট ইন্টারভিউ শুড গো, ঠিক আছে? এবং কনক্লুশন একটাই যে there will be no one supporting you on every time, ঠিক আছে? So be your own savior, ঠিক আছে? মানে অনেক সময় ফ্রাস্ট্রেশন আসবে, কারণ পিএইচডি লাইফটাই হচ্ছে মোটামুটি একটা ফ্রাস্ট্রেশন পিরিয়ড। এটা কিন্তু আমি কোনো নেগেটিভিটি ছড়াচ্ছি না, ঠিক আছে? কারণ হচ্ছে যে ইউ আর সার্চিং ফর দ্যাট থিং দ্যাট ইউ ডোন্ট নো দ্য অ্যান্সার, তাই না? তো ইউ ট্রাই অ্যান্ড ট্রাই, রোজ তুই ট্রাই করছিস যে ওই অ্যান্সারটা যেন পাই আমি। তুই অ্যান্সারটা গেস করেছিস, ইউ আর গেসিং দ্য অ্যান্সার, but you don't know for sure whether it will come out or not. So যে সময় একটা স্টেপ অ্যাহেডও হচ্ছে, সেটা হ্যাপিনেস, সেইটার জন্য হচ্ছে পিএইচডি করা, সেই হ্যাপিনেসটা পাওয়ার জন্য। People should not be afraid of experimenting with things. No, never, ঠিক আছে? বাট পিএইচডি কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটা জিনিসও, যে ইউ লার্ন হাউ টু ইনিশিয়ালাইজ, এক্সিকিউট অ্যান্ড টার্মিনেট এ প্রজেক্ট, এ পার্টিকুলার প্রজেক্ট, যেটাকে এই যে ট্রেনিং পিরিয়ডটা, এটা কিন্তু এটা শেখায়, যাতে when you will be faculty one day, you can also train your PhD students like that, how to go through that phase. হ্যাঁ, তো পিএইচডি লাইফটা মোটামুটি এরকম। এবং আমি বলবো যে আমি তো সবাইকে পিএইচডি করতে বলবো, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এই ডোমেনটাই এমন, এত ভালো লাগার একটা ডোমেন। Like surprisingly, you have covered almost 5-6 questions that we have now. Okay. Okay, so one question people are asking, like, is it important to know German language to get into German universities? Not necessary. I mean, সব ইউনিভার্সিটিতে, most of the universities, they doctoral programs are done in English only, ঠিক আছে? So it is not necessary that you have to learn German, but the thing is that you will stay for like 4 or 3 years, right? So you have to at least communicate with the local people, so their German plays a key factor, an X factor you may say. তো একটু মোটামুটি প্রাইমারি জার্মানটা শেখা দরকার। Like the certificate course is, I guess, enough, or do you need any kind of like diploma certificate to get into German universities? Nothing. No. If someone goes like with that fellowship, they give 2 months of dedicated like the German language course. They train themselves, so that suffices everything. And if you don't like there are two formats of like admission, right? One is for an individual doctoral admission, and another is structural. And there is another one which is from getting the external funding from any other agencies, which is only DAD is the program, I think, and DAD chhada ar kishu nei. DAD is the only thing that only external fellowship other than, তো ওই জায়গাটা ক্লিয়ার হওয়া দরকার। এবং ইনস্টিটিউট ফান্ডিং যদি হয়, সেক্ষেত্রে নিজে থেকে যতটা শেখা যায়, ঠিক আছে? Okay, there is one question: how difficult is DAD as compared to other scholarship programs in the US, and how to apply? What are the prerequisites? The DAD application process
তিনটে স্টেপে চারটে স্টেপে অ্যাকচুয়ালি হয়, ঠিক আছে? ফার্স্ট ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড ইউর হোস্ট, first thing you have to find your host, and not only find your host, you should actually I mean got a conversation with him or her prior to that, prior to applying. So if he approves you that okay, I will support your external funding through that, then he suggests one, I mean research proposal, and you have to write also a research proposal with him or her, with your host, and then you have to submit the proposal with CVs and other certificates to that, and every year October 25th is the last date of applying. Okay. And while you apply in DAAD, they take like 2 months to shortlist your candidature, and they will let you know by like the next year. I mean, if I consider this year as the admission year, 2021, then in 2022 January they will release the shortlisted candidates name, and those shortlisted candidates are interviewed in the month of February, and that and the results of that interview were published in like this month, I mean April, last week of April, and then you can go to Germany with that fellowship from the following, I mean 2022 October. So it's a mostly a year-long process. Yeah. So if you want to go with an external fellowship, I will suggest someone who is I mean aspiring to go there, try to find individual fellowships like institute fellowships. If the host is readily accepting an application and he is telling you that okay, I will give institute funding, then I think it is better to go with that, ঠিক আছে? বাট ড্যাডের কিন্তু আরেকটা ফ্যাসিলিটিও আছে যেটা কিন্তু অন্য ফেলোশিপে নেই, সেটাও কিন্তু মাথায় রাখা দরকার। তো ইটস ইওর চয়েস। ড্যাডের একটা ইয়ে হচ্ছে যে ইফ ইউ গেট ড্যাড, ঠিক আছে, যদি ড্যাড ফেলোশিপ পাস, তাহলে নেক্সট পোস্টডকের জন্য আলেকজান্ডার ভন হাম্বোল্ট ফেলোশিপ পাওয়াটা সুবিধা হয়। হ্যাঁ, তো দ্যাটস সেটা মোটামুটি পার্সোনাল চয়েস, ঠিক আছে, আমি বলবো। আচ্ছা, one more question we have. Dada, can you share the knowledge regarding how a chemical engineering undergrad can develop research acumen for theoretical chemistry? Chemical engineer to theoretical chemistry. Like, is the transition possible at all? First of all, that's the question. পসিবল না হওয়ার কিছু নেই, ঠিক আছে। হ্যাঁ, অনেকেই করে, বিকজ বাট মোটামুটি আই মিন লাইক ইউ at least you have to complete your MTech in chemical engineering, then afterwards you can move on to theoretical chemistry in your PhD. So that is a possible transition. But the thing is that I mean I don't know about the complete picture of the syllabus or the whole chemistry thing which is taught in like chemical engineering. So yeah, I mean it is possible, but it is difficult also, because you have to learn on your own that part, because that part is not, I think, not taught in chemical engineering MTech also. So that's the thing. Okay, so we are almost done with the question answer session. But amar ekta personal doubt ache, that do you think chemistry as a subject is underrepresented in popular culture, like in TV shows or movies, or like World Science Festival, things like World Science Festival? We have astrophysicists and quantum mechanics people dealing with all that subject, but not specific to chemistry. All those people are from maths or physics. এই কোশ্চেন আমারও, ঠিক আছে, হ্যাঁ, মানে আমারও আছে অনেকজনের কাছে, বাট মানে in fact in TV shows like Big Bang Theory, we have characters dealing with physics and mathematics and engineering, but not one character dealing with chemistry. See, the thing is that কিছুটা হলেও কিন্তু মানে কেমিস্ট্রি যদি খুব মজা করে বলি, খুব লাইটলি যদি বলি আমি, তাহলে কেমিস্ট্রি কিন্তু জ্যাক অফ অল ট্রেডস বা মাস্টার অফ নান, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মানে মোটামুটি সব ডোমেনকেই টাচ করে কেমিস্ট্রি। সো দ্যাটস দ্য মেইন প্রবলেম। আই মিন যদি কেমিস্ট্রি একটা ইন্ডিভিজুয়াল, যেমন ফিজিক্স কি করে, ফিজিক্স ডিলস উইথ ডিরেক্টলি উইথ দ্য নেচার, ম্যাথামেটিক্স ইজ অ্যান অ্যাবস্ট্রাক্ট থিং, আই মিন অ্যাবস্ট্রাক্ট ফান্ডামেন্টাল থিং, ঠিক আছে। তো ম্যাথামেটিক্স ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ অফ সায়েন্স, ঠিক আছে। তো সেই জন্য আই মিন গ্লোরিফাইং
any subject depends on a person, ঠিক আছে? ছোটবেলা থেকেই বাবা মার অনেকজন বলে যে ফিজিক্স কিন্তু সবচেয়ে বেস্ট সাবজেক্ট, Physics or maths mostly তাই। হ্যাঁ মোস্টলি, Mostly। হ্যাঁ। তো আর অদ্ভুত ভাবে আমি আমার 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 মানে বহুবার শুনেছি, আমি যখন মানে পাস 12 many of guardians used to tell me that maths পড়ে কি করবি, খেতে পারবি না, ঠিক আছে? So these are like conventional talks, but the thing is that yes, I think that chemistry is underrepresented, but that I mean এইটা কিন্তু এরকম মানে কোনোদিনই দাঁড়ায় না, হ্যাঁ, যে chemistry doesn't I mean contribute to the part of life, ঠিক আছে? ভীষণ ভাবে কন্ট্রিবিউট করে, এবং আন্ডার রিপ্রেজেন্ট থাকাটাও সুবিধা এবং ভালো, তাহলে লোকে আরো বেশি এক্সপ্লোর করার চেষ্টা করবে, আমার মনে হয় এটা। না মানে coming from a JEE background, like my enthusiasm was least when it came to chemistry. Like we had to memorize a lot of stuff. Comparing to chemistry, like comparing to physics or maths, it's like you have this set of rules and you can derive almost anything. And when dealing with chemistry, we have at least for every rule we have at least 3 exceptions in organic chemistry or say inorganic chemistry. Like I think that's No, the problem is that the problem with I mean this statement is related to the syllabus that is predefined in our I mean academia. What I think is, I mean from my personal experiences, I have attended classes on in Humboldt-University, and also I have I mean taken classes on like Hebrew University. So একটা ডিফারেন্স আমি দেখেছি অদ্ভুত, মানে ওইখানে আমি তো একটা ইনস্ট্যান্স দিচ্ছি আমি, ঠিক আছে? আমি যখন ইসরায়েলে যখন আমি একটা ক্লাস করছিলাম, তো সেখানে দে আর টিচিং মি দিস কোয়ান্টাম কেমিস্ট্রি অনলি, ঠিক আছে? তো দে আর স্টার্টিং উইথ কচি স্কোয়ারস ইনইকুয়ালিটি। তো কচি স্কোয়ারস ইনইকুয়ালিটি ইজ এ ম্যাথমেটিক্যাল মোটামুটি অনেকজনই জানে। তো দ্যাট ইজ ভেরি আই মিন ডিফারেন্ট অ্যাপ্রোচ টু আ সাবজেক্ট, ঠিক আছে? তো সেই জায়গাটা কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়াতে কোথাও কিন্তু নেই, আমি একদম মানে স্পষ্ট হয়ে বলতে পারি, কোথাওই নেই সেই জিনিসটা। যে এবং সেটা থেকে শুরু করা যায়, দ্যাট ইজ রিয়েলি মানে কি বলবো, আমাকে তো ভীষণ মানে ভালো লেগেছে জিনিসটা, মানে আমি প্রচন্ড থ্রিল। এবং আমি যদি কোনোদিন ইন ফিউচার ফ্যাকাল্টি হয় এখানে, হ্যাঁ, বা কোথাও, ঠিক আছে, তো আমি অ্যাটলিস্ট তো চেষ্টা করবো যে ওরকম পড়ানো, সিলেবাস আগে থাকবো না কেন। তো ইন্ডিভিজুয়াল প্রফেসররা সেইটা কন্ট্রিবিউট করলে আমার মনে হয় বেটার হয় যদি কেউ করতে পারে, and that will change the perception you are talking about right now, ঠিক আছে, in future. So the syllabus and the way the subject is approached in our country, that's a problem, you say. Yeah, কিন্তু সেটা প্রবলেম হলেও মানে খারাপ লাগলো এমন নয় যে কিছু শেখে না, কারণ আমিও সেই এডুকেশন সিস্টেমে তৈরি হয়ে আজকে ওই জায়গায় আছি। তো সুতরাং মানে সেটার আউটকাম যে জিরো তা নয়, বাট অ্যাপ্রোচটা চেঞ্জ করাই যায়, ঠিক আছে? And it's funny, like chemistry is a fundamental subject, but it was not so cool up until recently when people got obsessed with Breaking Bad and a chemist making meth. That's when chemistry got popular. Before that, chemistry was like the most boring subject in our syllabus. And then after watching that series, people got excited. Yes, chemistry is cool. Yeah, আর যে কোনো জিনিসই তাই, ঠিক আছে? হ্যাঁ, যদি মানে ধর যে কেউ এখন যদি না there are different যদি কেউ পড়তে চাই তাহলে আমি বলতে পারি, বাট সেরকমটা নয়, মানে এতটা হ্যাঁ বোরিং হয়তো লাগতে পারে, সেটা বিভিন্ন, যেমন আমি একটা কথা বলি, আমারও কিছু অর্গানিক কেমিস্ট বন্ধু আছে যারা অর্গানিক কেমিস্ট্রি ভালোবাসে, there are some inorganic chemists যারা ইনঅর্গানিক কেমিস্ট্রি ভালোবাসে। আমার সেখানে হয়তো অর্গানিক কেমিস্ট্রি পড়তে গিয়ে, সেটা খারাপ সাবজেক্ট নয়, আমি বলছি যে সেটা পড়তে গিয়ে আমার হয়তো অনেক সময় হয় না, ঠিক, হ্যাঁ, মানে ঠিক সেই জায়গাটা পাচ্ছি না, সেই এক্সপেক্টেডটা আসছে না। তো সেটা ইট ভ্যারিজ টু ফ্রম পার্সন টু পার্সন, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবারে এই পপুলারিটিটা আসে হচ্ছে বিভিন্ন ফ্যাক্টরস থেকে, ঠিক আছে? সেটা হয়তো এখানে নেই বা আসেনি এখনো, তবে আসবে, ঠিক আছে? Man, there is a lack of torch bearers, I feel. Like in physics, we have giants like Einstein and Feynman, and there are books and TV shows and movies around them. No, that's not like that. I mean, that thing, actually, the torch bearer term is very relative, because it depends on the publicity. Like there is one scientist from India only. His name is Vidyendu Mohandev. He is a chemist. Okay, so he discovered a great theory. Like
You all have learned in organic chemistry that any like let's say molecule, let's say linear chain molecule of like alkane, CH3, CH2, and CH3. So while drawn in the paper, the UPAC had termed the, I mean, conventional way of writing is that you have to write it like, I mean, draw it like this, a tilted Right. inverted V, right? So that thing actually was this convention was discovered by that particular scientist, that Vidyandu Mohan Dev. And how? Because he developed a theory, and just see how grand it is. Because as you have told, the torchbearer, he is also a torchbearer, but not known by the Indian students. The thing is that Not highlighted. yeah, the actually ওই যে মানে আলোচনা বা বিভিন্ন যে প্রচার সেটা পায় না, এটা সমস্যা। মানে আমারও কথা ওখানে, মানে why not, মানে if other subjects can get popularity, why not chemistry? এবং না সেরকমটা নয়, এখন কিন্তু হচ্ছে। if you see the I think everyone uses Spotify in these days. So you may see some of the Indian hosts are hosting some science podcasts, but previously there was none. ঠিক আছে, এই initiative by Jadavpur Science Club, I am fascinated. আমি খুবই খুশি হয়েছি এটা শুনে, যেদিনকে আমারই জুনিয়র ফোন করলো। তো এইরকম ইভেন্টস গুলো আসলে তবেই তো প্রচার বাড়বে, তবেই when we will discuss about our Indian scientists, তখনই জানতে পারবো যে হ্যাঁ, ইন্ডিয়াতেও কাজ হয়েছে, এমন নয় যে হয়নি। আমরা খুব মানে খুব লাইটলি বলে দিই যে এটা হয়নি, ওটা হয়নি, কিন্তু আমরা তো জানি না, এটাই সমস্যা। তো প্রচারটা পাওয়ার জন্য কিন্তু স্টুডেন্টসদেরকে ইনিশিয়েটিভ নিতে হবে, ঠিক আছে, এবং তার সঙ্গে প্রফেসরদেরকেও, ঠিক আছে, উভয়দেরকে চলতে হবে। তো এই জিনিসটা আশা করছি তোরা এই সায়েন্স ক্লাবটা, মানে আমার এটা পার্সোনাল মতামত যে তোরা এটা কন্টিনিউ করবি, ঠিক আছে। I mean, this was the primary motivation actually, to bring in people from academia and industry to give some insights to the student. Like, this was the primary motivation actually. Very good initiative, very good. And in fact, we also have a like article like Mutate, where our juniors contribute like about latest development in science and technology, about all that they write every month. That is published. Yeah, I've gone through the website and it's really fascinating. আমার খুব ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, তো গুড। এবং হ্যাঁ, আমরা ইভলভ করছি, ঠিক আছে। হ্যাঁ, মানে এখন ইন্ডিয়ান সায়েন্টিস্টদের জায়গাগুলো দেখলেই বিভিন্ন ফিল্ডে লোকজন কাজ করছে, খুব ভালো ভালো কাজ করছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবং সেইগুলো এইটাই হচ্ছে সায়েন্টিফিক টেম্পারমেন্ট। ইউ হ্যাভ টু টেক, আই মিন ইউ হ্যাভ টু সার্চ ফর দ্য নিউজ ইয়োরসেলফ, ঠিক আছে, যে কোথায় কি হচ্ছে। তুই কিন্তু ইউ আর জাস্ট ওয়ান ফোন কল অ্যাওয়ে। তুই যে কোনো একটা সিনিয়র অন্য একটা ইনস্টিটিউটে ফোন কর, এমনি ফোন কর না, ঠিক আছে, তুই অটোমেটিক কথাবার্তার মধ্যে জানতে পারবি তোমাদের এখানে কি কাজ হচ্ছে, হ্যাঁ না জিজ্ঞেস করলেই আস্তে আস্তে দেখি বেরিয়ে আসবে এগুলো। The people need to have actual discussions on social media instead of like liking and commenting on. Yeah, of course. Conversations are really weak these days, I find, ঠিক আছে, and that is the key point to any kind of a temperament, be it scientific or social. Right. Okay, thank you, Dada, for sharing your valuable experience, and we look forward to another interaction in the future. I saw some of your videos on YouTube. You sing actually, but due to time constraints, I could not ask you about that. Maybe next time when we have an interaction, you can sing a song for us. Okay, sure. সবাই ভালো থাক, হ্যাঁ, আর সবাই ভালো করে পড়তালেই হবে। Thank you very much. Okay, thank you. Okay.